Hi everyone, hope you are all doing well. Elru channagidiri alva? In this video, I will be discussing the important concepts and points from the chapter Triangles. Ee video dalli 10th standard mathematics na 6th chapter Triangles chapter na important concepts hage important points yavdella ideo examination ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ವಿತ್ 3 sides. Okay, triangle is a closed figure with 3 sides. A closed figure with 3 sides is called a triangle. So now this is a triangle. So this is A, B, C. So ABC is a triangle. You can see this is a closed figure. So idu triangle. Triangle ant heluvanthadu closed figure and it has 3 sides. 3 side ide. The sides are AB, BC and C. Okay. So triangle has 3 sides and 3 angles. Illi A anta heluvanthadu ondu angle hage angle B and angle C. So you can tell a triangle has 3 vertices. 3 vertices ಇದೆ, 3 sides ಇದೆ, 3 angle ಇದೆ, and this is a closed figure. Also you have studied different types of triangles. So can you just recall? Just recall ಮಾಡ್ಕೊಂಡು triangles ನ types ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes. So you can categorize triangles two main types ಅಲ್ವಾ, based on sides ಮತ್ತೆ angles ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. And each category has 3 triangles. I mean 3 types in them. Okay. So first is classification of triangles. Classification or types of triangles you can tell. In that, based on sides. Based on sides, you can classify or you can divide triangles. Okay. So based on sides, we have equilateral triangles, and the second type, ಮೊದಲನೇದು equilateral triangles. Second one, isosceles triangles, and ಇಲ್ಲಿ third type ಬಂದು it is scalene triangle. Scalene triangle. So ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ. ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. So based on sides we have equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. Now based on angles, so we have acute triangle or acute angled triangle. Then we have right triangle, and the third type is obtuse triangle. So adane obtuse angled triangle ಅಥವಾ right angled and acute angled ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So this is obtuse triangle. So these are the types or classification of triangles. So based on sides we have equilateral triangle. ಈಗ ಒಂದೊಂದನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. Say you consider a triangle. Okay. So the ABC ಇರಬಹುದು, PQR ಇರಬಹುದು. Now I will name this triangle as PQR. Okay. So ಈ triangle PQR ಅಲ್ಲಿ the sides are PQ, QR and RP. 3 sides ಇದೆ. When all these sides are equal, ಎಲ್ಲಾ 3 ಸೈಡ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ it is called as equilateral triangle. Okay. All sides are equal
it is called equilateral triangle. Okay. Second type is isosceles triangle. Isosceles triangle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ any two sides are equal. So now in this triangle PQR, okay, side PQ and PR are equal. ಮೂರು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ any two sides, ಅದು PQ ಮತ್ತೆ PR ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, it can be PR and QR. Okay, if any two sides are equal, then it is called as isosceles triangle. Then we have scalene triangle. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ತಕೊಂಡಾಗ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, if all the three sides have different measurement, all three sides are different, then it is called a scalene triangle. So these are the classification based on sides. Sides na ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು classification ಇದೆ. Equilateral triangle is where all the sides are equal. Isosceles triangle where any two sides of a triangle are equal. Then we have scalene triangle where all the three sides have different measurements. Okay, so based on sides ನಾವು triangles ನ classification ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. Next is based on the angle. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು acute triangles. acute triangles ಅನ್ನು ನಾವು acute angled triangles ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ all angles are less than 90 degree. all angles less than 90 degree. So you know triangle has three angles ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮೂರು ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ acute angled triangle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Now you consider this triangle. Okay, ABC is a triangle. Say now this side has a measurement 80 degree. Suppose ಸುಮ್ಮನೆ random measurement ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, and this is 60 degree. Say this side is 40 degree. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ all the three angles of this triangle are less than 90 degree. ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ಗಳು 90 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ that is called as acute angled triangle. ಇಲ್ಲಿ right angle triangle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ one of the angle is 90 degree. Okay, so right angle triangle, I will draw it here. So usually ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ we can see a right angled triangle. Okay, I will name this as PQR. Okay, ಇಲ್ಲಿ one of the angle when it is 90 degree, that is called as right angle triangle. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಮೂರು ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. And the next type we have is obtuse angled triangle. Obtuse angled triangle ಅಲ್ಲಿ one angle is more than 90 degree. ಮೂರು ಆಂಗಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, if any one of the angle is more than 90 degree, then it is called obtuse triangle or obtuse angled triangle. So consider this triangle XYZ. Here suppose this angle is 120 degree. 120 degree angle is more than 90 degree. 120 degree ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಗಲ್. Okay, so you see among the three angles of this triangle, one of the angle is more than 90 degree. So it is called obtuse angled triangle. So these are the classifications of triangles which already you know from your lower classes. Now let us start our discussion related to the triangles from the 10th standard. So ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. This is the basic foundation that's very important you need to know to learn the concepts that we discuss now. The next concept that we need to discuss is the congruent figures and the similar figures. ಈಗ congruent figures ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ similar figures ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. So coming to the congruent figures. So when we have two geometric figures, two geometrical figures that have
that have exactly same size and shape. Okay, so that have exactly same size and shape. They are called congruent figures. Okay, two geometrical figures or geometrical shapes which has exactly same size and same shape are called congruent figures. Now let us see what similar figures are. So ಇದೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So now we have similar figures. Similar figures are those geometrical figures which have same shape. Okay. So two geometrical figures which have same shape are called similar figures. Okay, so ಈಗ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Now let us consider examples. Okay, so congruent figures ಅಂದ್ರೆ two geometrical figures that have exactly same size and shape. For example, if you consider a circle with radius say 1 centimeter. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು circle with radius 1 centimeter. Okay, so now you see these two geometrical figures, they have the same shape, means both are circles. Eradu circles andre they are same shape. Now coming to the size, you see radius is 1 centimeter. Eradu circle na radius 1 centimeter. Now consider a square. Okay, consider this as a square with the side 2 centimeter. Okay, side 2 centimeter iruvantaha square, exactly same shape and same size. So since this is a triangle chapter, let us consider a triangle also. So illi ondu triangle consider ಮಾಡಿ. So this is 2 centimeter, this is 3 centimeter and this is 4 centimeter. ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ another triangle with the same measurement. This is 2 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter. Okay, these figures are called as congruent figures. Now coming to the similar figures. Okay, say you have a circle with the radius 2 centimeter. Hage you have another circle with radius 5 centimeter. You have same shape. Idu circle, idu circle. You have same shape. They are called as similar figures. So illi congruent figure anta helidre it has exactly same size and same shape. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you see this one square, you can lay it on the other square. ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಯು ಸಿ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅದೆರಡು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯು ಸಿ ಅದೆರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಓನ್ಲಿ, ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ದಾನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೈಡ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ between
congruent figures and similar figures are that congruent figures ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಗರ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಸೈಜು ಶೇಪು ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಯು ಸಿ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ಸೈಡ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗೆ another square with size 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಒಂದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್. Now let us consider the concept of similarity in triangles. So we are going to discuss similarity criteria for the triangles. Similarity criteria for triangles. So here we are going to discuss the 4 different criteria based on which you can check the similarity of triangles. So we have angle criteria. Second one, angle similarity criteria. Third one, side similarity criteria. And fourth one, side criteria. Yes. Okay. So first one is AAA, second is AA, SAS, SSS criteria. So now let us see what these criteria are. ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನು, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರಾ ಆರ್ ದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? Similar figures are those geometrical figures which have same shape. Alva? So, illi, let me draw 2 similar triangles. Okay. So, this is triangle 1. And the second triangle. Okay. We have triangle ABC and the second triangle I'll consider it has PQR. Okay. Now let us consider the first criteria. Okay. Illi barkolta idane. Angle criteria. For the similarity, the first criteria we are going to discuss is angle criteria. So now you see, illi corresponding angles should be equal anta heluvantadu. So now this is angle A and angle P. So ee eradu triangle alli angle A ಮತ್ತೆ angle P corresponding. Angle P ಯ place ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು angle A. So that should be equal. Angle A should be equal to angle P. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು angle 1 ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ B ಮತ್ತೆ Q. I will write this as angle 2. Okay. Angle C is 3. Angle R is 3. So ಈ ಮೂರು ಆಂಗಲ್ಗಳು. Okay. Angle A should be equal to angle P. ಅಂದ್ರೆ angle 1 should be equal to angle 1 in the other triangle. Okay. ಹಾಗೆ angle 2 and angle 2 should be equal. ಅಂದ್ರೆ angle B is equal to angle Q and the third angle C ಇನ್ನೊಂದು triangle ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು angle R. All the 3 angles of the 2 triangles if they are equal. ಮೂರು ಆಂಗಲ್ಗಳು ಕೂಡ
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದು angle 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ angle 1, ಹಾಗೆ angle 2 in both the triangles and angle 3 in both the triangles. If they are equal, then these two triangles are similar according to AAA criteria. Okay, and therefore you can write triangle ABC similar to triangle PQR. Okay, so P equal, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. So triangle ABC is similar to triangle PQR. Now the second criteria we have is angle criteria. So according to this criteria, if any two corresponding angles of the two triangles are equal, then those triangles are said to be similar. ಎರಡು triangles ನ ಎರಡು corresponding angles ಗಳು equal ಆಗಿದ್ರೆ, if those two angles are equal, then you can tell the two triangles are similar. Okay, so ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೂರನೇ ಆಂಗಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ 1, ಆಂಗಲ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಪಿ, ಆಂಗಲ್ 1 ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಪಿ. ಹಾಗೆ ಆಂಗಲ್ 2, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು angles, if any two corresponding angles of the two triangles are equal, then according to AA criteria, you can tell triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay, ಎರಡು criteria discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now coming to the third criteria, that is side angle side criteria. So now you can see side angle ಮತ್ತೆ side. So side angle side ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ any two sides and the angle including those sides. Okay, so let us redraw the diagram and let us understand. So you have this triangle ABC and triangle PQR. Okay, ABC ಮತ್ತೆ PQR. ಈಗ in these two triangles, I'll consider this side as 2 centimeter and this is 5. So let me consider this is 4 centimeter and this is 10 centimeter. Okay, so two sides and angle between these two sides. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಸೈಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ angle. Okay, so this angle is 40 degree. Now you see ಇಲ್ಲಿ the including angle, okay, with respect to the sides are equal. So ಇಲ್ಲಿ angle A is equal to angle P. ಹಾಗೆ consider the ratio of corresponding sides. ಈಗ AB side ಗೆ corresponding side is PQ. ಅದರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. AB by PQ. Okay, ಹಾಗೆ another corresponding side that we have considered is AC and PR. So AC by PR. You have to find this ratio. ಈಗ ಈ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವ. AB ಅಂದ್ರೆ 2, PQ ಅಂದ್ರೆ 4. So here 2 1s are 2 2s are, ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಆಯ್ತು. AC ಅಂದ್ರೆ 5 centimeter ಹಾಗೆ PQ ಅಂದ್ರೆ 10 centimeter.
5 by 10 andre 5 ones are 5 twos are 1 by 2. So what you see, the ratio of corresponding sides of the two triangles are same. Okay, and the angles which are present between those two sides are equal. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ SAS ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Therefore, triangle ABC similar to triangle PQR. So, which criteria we have considered? It is SAS criteria. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. How you can remember this is SAS. S stands for sides. S ಮತ್ತೆ S ಎರಡು ಸೈಡ್ಗಳು. ಹಾಗೆ A ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸೈಡಿನ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, now fourth criteria is SSS criteria. So as the name tells, SSS ಅಂದ್ರೆ side 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 criteria. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, SSS ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ AB, its corresponding side is PQ. So AB by PQ is equal to 2 by 4. This is 1 by 2. Hage BC and the corresponding side in the second triangle is QR. So BC is 3 divided by QR is 6. 3 ones are 3 twos are 1 by 2. Third side in the triangle ABC it is AC. PQR triangle nalli PR. AC divided by PR. AC is 5. PR is 10. 5 ones are 5 twos are. Ratio is 1 by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಗಳ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ನ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ you see that the ratios are equal and therefore you can tell that triangle ABC similar to triangle PQR by considering SSS criteria. I hope it is clear. So similarity criteria for triangles. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು AAA criteria, where the corresponding angles of the two triangles are equal. So corresponding angle 1 equal to angle 1 of the other triangle. A is equal to P, B is equal to Q, C is equal to R ಆದಾಗ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು angle criteria ದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. Otherwise, if the two corresponding angles of the given two triangles are equal, based on AA criteria, ಆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And the third criteria we have discussed is SAS criteria. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, the ratios of the two corresponding sides of the triangle are same and the corresponding angle between those sides are equal. Okay, in SSS criteria ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಗಳ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ that ratio should be same. Then based on SSS criteria ನೀವು ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is very important. All these four criterias you should be knowing in order to solve the questions. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ Thales theorem. Now let us discuss that. Basic proportionality theorem.
This is also known as Thales theorem, and in short this is called BPT, also called Thales theorem. So here what it tells is very important. So see, we have a triangle ABC. Okay, this is our triangle A B C. Okay, now if you draw a line that is parallel to any one of the sides, okay, so here I will draw a line PQ that is parallel to one of the sides of the triangle. So here this condition PQ is parallel to BC. Okay, so this is very important. So you should be knowing that there is a line that is parallel to any one of the sides of the triangle. Okay, and this parallel line is now intersecting other two sides at the distinct point. ಉಳಿದ ಎರಡು ಸೈಡ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ intersect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Then it means that this parallel line divides the other two sides in the same ratio. So that is, we have AP by BP is equal to AQ divided by CQ. So this is Thales theorem and it is very important. So illi, for any given triangle, if there is a line that is parallel to any one of its side, then that parallel line divides the other two sides in the same ratios. AP by PB or BP is equal to AQ by QC or CQ. So idanne you can write, this is AP by PB is equal to AQ divided by QC. So this is Thales theorem, and this Thales theorem is very very important. Its derivation andre proof is also important. So ಈಗ already ಆ important concepts ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ I have already discussed how you can prove this BPT or Thales theorem. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. Please do check out. So this theorem is very very important from your examination point of view. Okay, ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So by this we have come to an end of all the important concepts and points from the chapter triangles, that is the 6th chapter from mathematics of 10th standard. I hope you will find this video helpful. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಬರುವ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್.